Hello student, now this is the third lecture on applications of derivative. या लेक्चर मध्ये देखील मी 10 एक्झाम्पल्स घेणार आहे. नाउ लेट अस स्टार्ट. MHT-CET मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्हज. पुन्हा यापूर्वीच्या माझ्या फर्स्ट व्हिडिओमध्ये जे मी फॉर्म्युलेज दिले होते तीच पुन्हा मी इथे रिपीट करतोय. इक्वेशन ऑफ द टँजंट अँड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. Okay, this is the tangent to this curve and normal is perpendicular to this tangent. First example, the point where the normal to the curve in root of xy is equals to a plus x makes equal intercept on the axis r, which is the point. Okay, now see this is the solution. Equation of the curve is in root of xy is equals to a plus x. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. याचा स्क्वेअर केला तर तुम्हाला काय मिळेल, एक्स वाय इज इक्वल्स टू इन ब्रॅकेट ए प्लस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, दॅट इज ए स्क्वेअर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेअर. अँड आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन दॅट इज डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स वाय इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेअर. याला एक्सने डिवाइड करणार, देन यू विल गेट वाय इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर अपॉन एक्स प्लस 2a प्लस एक्स. ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. Derivative of 2a is 0. Derivative of a square upon x is a minus a square upon x square. Derivative of x is 1. If the normal makes equal intercept on the axis, then its slope is plus or minus 1. जर ती normal equal intercept करत असेल तर coordinate axis वरती, then its slope must be plus or minus 1. Now dy by dx is equals to minus a square upon x square plus 1. This is the slope of the tangent. Therefore the slope of the normal that's equals to minus 1. म्हणजे याचा reciprocal minus 1 upon in bracket 1 minus a square upon x square. Okay, तर ती नॉर्मल कशी असणार, तर त्या टँजंटला परपेंडिक्युलर असणार आहे. प्रॉडक्ट ऑफ देअर स्लोप इज अ -1 and hence the slope of the normal is -1 upon in bracket 1 minus a square upon x square. Okay, but we know that it's as the normal makes equal intercept on the coordinate axis and hence its slope must be plus or minus 1. Okay, त्यामध्ये ती 135 चा अँगल करत असते ते, and then you will get the slope is a plus or minus 1. If we simplify this, then you will get here minus x square upon x square minus a square is equals to plus or minus 1. Once you take plus sign and next time you take the minus sign, एकदा plus sign घ्या, एकदा minus sign घ्या, then you will get here x square is equals to x square minus a square or x square is equals to minus in bracket x square minus a square. Okay, and if you simplify this, that is x square get cancelled, then you will get x square is equals to 0 or 2x square is equals to a square, and therefore x square is equals to a square upon 2. Taking the square root on both sides, then you will get here x is equals to plus or minus a upon root 2. This is the value of x. And for the value of y, या इक्वेशन मध्ये value of the x substitute करणार. Therefore you will get here y is equals to a square upon plus or minus a upon root 2 plus 2a plus or minus a upon root 2. Okay, and then after simplification हा multiplied आणि reciprocal होणार, त्यातला a कट होणार, and then you will get plus or minus a root 2 plus 2a plus or minus a upon root 2. Okay, and you can take as a plus or minus sign as a common, and therefore you will get here plus or minus in bracket a root 2 plus or minus 2a plus a upon root 2, and therefore the required point is that the plus or minus a upon root 2 comma, this is the x coordinate, and the y coordinate is a root 2a plus a upon root 2 plus or minus 2a, and hence option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. ओके, या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं आहे, if the normal makes the equal intercept on the coordinate axis, its slope is a plus or minus 1, आणि तुम्हाला हे सर्व त्या नंतर ते सॉल्व करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. If the slope of the curve y is equals to ax upon b minus x at the point 1 1 is 2, then the value of a and b is, very simple question है. The curve y is equals to ax upon b minus x
Since 1 1 lies on it, then we get here, if we substitute here, okay, x is equals to 1 and y is equals to 1, then you will get here 1 is equals to a upon b minus 1, and therefore a is equals to b minus 1. This is the first. And for the curve, if we differentiate this curve with respect to x, dy by dx is equals to, इथे quotient rule apply करणार, b minus x, derivative of ax is a minus, okay, ax derivative of b minus x, x minus x चा derivative minus 1 आला था, b चा derivative 0 upon b minus x bracket square, and after simplification you will get here dy by dx is equals to ab upon b minus x bracket square. ओके, आणि त्याने आपल्याला त्याचा स्लोप पण दिलेला आहे. इट इज गिवन दॅट द dy by dx at the point 1 1 is 2 and therefore ab upon in bracket b minus 1 bracket square is equals to 2, and if we simplify this, that is ab is equals to 2 times in bracket b minus 1 bracket square, and okay, here the a is equals to 1 and b is equals to 2 satisfies these two equation, a ची व्हॅल्यू 1 and b ची व्हॅल्यू, म्हणजे कुठला ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे, तर सी ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. ऑप्शन वरनं कधी कधी आपण आन्सर्स घेत असतो. इफ m इज द स्लोप ऑफ अ टँजंट टू द कर्व e raised to 2y is equals to 1 plus 4x square, then okay, for the curve e raised to 2y is equals to 1 plus 4x square, differentiate this with respect to x, derivative of e raised to 2y is e raised to 2y into derivative of 2y, which is a 2 into dy by dx is equals to 8x. Therefore, dy by dx is equals to 4x upon e raised to 2y. The value of e raised to 2y is 1 plus 4x square. Okay, and this is the slope. Therefore, mod of dy by dx म्हणजे काय तर त्याचा gradient, and that is equals to mod of m is equals to that 4 in mod of x upon 1 plus 4 in mod of x square. ओके, आता यानंतर आपण हे कन्सिडरेशन करतो, सिन्स 1 minus 2 times, that is in bracket 1 minus 2 times mod of x bracket square, याचा स्क्वेअर जर केला तर इट्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0, तो एक्सपांड करणार. ओके, नंतर हे मिडल टर्म आपण राईट हँड साइडला आणणार. इट मीन्स दॅट 1 plus 4 times mod of x square is greater than or equal to 4 times mod of x. It means that divide on the both sides by 1 plus 4 times mod of x square, and here 1 is a greater than or equal to 4 times mod of x upon 1 plus 4 mod of x square. Okay, here therefore what is here, this is the slope. Okay, this the value of this is the slope, that is which is less than 1. Okay, therefore mod of m is a less than or equals to 1, and hence option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. the points on the curve y square is equals to 4a in bracket x plus a times sine of x upon a, at which the tangent is a parallel to x-axis lie on, which is that a straight line, a parabola, a circle, or an ellipse. Okay, now see this here, the solution. For the curve y square is equals to 4a in bracket x plus a times sine of x upon a, differentiate this with respect to x. Derivative of y square is a 2y into dy by dx. 4a derivative of x is 1. The derivative of sine of x upon a is a cos of x upon a into the derivative of x upon a, which is 1 upon a, म्हणजे हा a या ठिकाणी काय होणार तर तो कट होणार. ओके, if the tangent is parallel to x-axis, x-axis ला ती tangent parallel आहे, therefore its slope must be 0. It means dy by dx is equals to 0. Okay, मग हा dy by dx equals to 0 याचा अर्थ काय, 4a is not equals to 0. Then what will be the 0? 1 plus cos of x upon a हा 0 असला पाहिजे. It means that cos of x upon a is equals to minus 1. Minus 1 cos ची व्हॅल्यू किती होते तर cos of pi ला व्हॅल्यू येते. It means that x upon a must be, that is the 2n plus 1, that is the odd multiple of the pi, where n belongs to set of integer. Okay, and hence here x is equals to a in bracket 2n plus 1 into pi. For such a points sine of x upon a is equals to 0. हे सर्व पायचे मल्टिपल्स असणार आहेत, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ द पाय. ओके, हे सर्व
sine of x upon a is equals to 0, then you will get y square is equals to 4x, and that is nothing but the parabola. Okay, therefore y square is equals to 4x, which is the parabola, and hence option B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct आहे. Next example. The tangent to the curve x square plus y square is equals to 9 is perpendicular to the line 2x minus 3y is equals to 5 at the point. म्हणजे या कर्वची टँजंट या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे त्या टँजंटचा स्लोप किती असणार आहे आपल्या, तर या लाईनचा स्लोप काढायचा, त्याचा मायनस अँड रेसिप्रोकल करायचा. ओके, देन यू विल गेट दी रिक्वायर्ड पॉइंट. Okay, see this here. For the curve x square plus y square is equals to 9, differentiate this with respect to x. Derivative of x square is a 2x, derivative of y square is a 2y into dy by dx is equals to 0. And hence dy by dx is equals to minus x upon y. Okay. If the tangent is perpendicular to 2x minus 3y is equals to 5, its slope is, याचा slope किती येणार? The 2 by 3. And hence the slope of our required tangent, required TGT means what? Tangent, that is equals to minus 3 by 2. Okay, and hence dy by dx is equals to minus 3 by 2. It means that minus x by y is equals to minus 3 by 2, and hence you will get here x upon y is equals to 3 by 2. Okay, and this condition is satisfied only by A. First options फक्त ही condition satisfy करतो, and it lies on the circle x square plus y square is equals to 9. Okay, if we substitute x is equals to 9 upon root of 13 and y is equals to 6 upon root of 13, then you will get here 3 by 2. Okay, and hence option A हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो correct आहे. Next example. The tangent to the curve x square plus y square is equals to 25 is parallel to the line 3x minus 4y is equals to 7 at the point. Which is the point? मग असा प्रॉब्लेम हा परपेंडिक्युलरचा होता, आता पॅरललचा आहे. आता या दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 0 0. ओके, याला जी टँजंट ड्रॉ केलेली आहे ती कशी आहे तर या लाईनला पॅरलल आहे. मीन्स व्हॉट? स्लोप ऑफ द टँजंट is equals to slope of this line. Okay, now see this is the solution. For the curve x square plus y square is equals to 25. Differentiate this with respect to x. Derivative of x square is a 2x. Derivative of y square is a 2y into dy by dx is equals to 0. And hence dy by dx is equals to minus x upon y. If the tangent is parallel to 3x minus 4y is equals to 7, then what is the slope of this line? मग हे आपण y is equals to mx plus c मध्ये फॉर्म मध्ये लिहिणार, and the slope of this line is 3 by 4. याचा स्लोप किती आहे तर 3 by 4. Therefore this dy by dx is equals to 3 by 4 येणार. इक्वेट करणार आपण ते. dy by dx is equals to 3 by 4. Okay, and minus x upon y is equals to 3 by 4. This condition is satisfied by B option only. फक्त B option हे satisfy करू शकतो. If we substitute x is equals to 3 and y is equals to minus 4, then you will get here the required point. Okay, and it lies on also on this circle which is the x square plus y square is equals to 25. अर्थात सर्व पॉइंट्स हे 3 4 3 4च आहे, परंतु ती कंडिशन आपल्याला कुठला पॉइंट सॅटिस्फाय करणार आहे तर बी हा पॉइंट फक्त ते सॅटिस्फाय करतो, बिकॉज देअर रेशियो इज अ मायनस. ओके, मायनस अँड मायनस दॅट विल बिकम प्लस. ओके, अँड हेन्स ऑप्शन बी हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट. The tangent to the curve in root of x plus in root of y is equals to 4 is equally inclined to the axis at the point. Okay, the tangent कशी आहे तर ती equally inclined आहे. Now see this here the solution. That is the root x and the root y are not real for the negative values of x and y. मग डायरेक्ट ऑप्शन वरनं आपण इथे आन्सर घेणार की रूट एक्स आणि रूट वाय ज्या व्हॅल्यूज आहेत यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे की एक्स आणि वायचे कोऑर्डिनेट हे पॉझिटिव्ह पाहिजे. मग पॉझिटिव्ह कुठे आपल्याला मिळू शकते या ठिकाणी, दॅट इज ऑप्शन बी हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. अँड देअरफॉर दी 4 4 इज दी रिक्वायर्ड पॉइंट. ओके, okay, and hence the tangent to the curve in root of x plus root of y is equals to 4 is equally inclined to the
कोऑर्डिनेट ऍक्सिस ऍट द पॉइंट तो किती असणार तर तो 4 आणि 4 असणार आहे. हा या पॉइंट मध्ये जाणारी टँजंट ही कशी असणार तर इक्वली इन्क्लाइंड असणार आहे. नेक्स्ट, the angle between the tangent to the curves x square is equals to 2y and 6y is equals to 5 minus 2x cube at their point of intersection is. Now the solution, to find the point of intersection of x square is equals to 2y and 6y is equals to 5 minus 2x cube. Okay, आता इथे काय तर y ची व्हॅल्यू काढणार, y is equals to x square upon 2, y is equals to 5 minus 2x cube upon 6, equate it. Okay, then you will get here 3x square is equals to 5 minus 2x cube. Simplify करणार ते, and therefore you will get here this is the polynomial 2x cube plus 3x square minus 5 is equals to 0. आता याचे सिंथेटिक डिव्हिजनने त्याचे फॅक्टर्स करणार. फॅक्टर्स हे अतिशय सोपे आहेत. सम ऑफ ऑल द कोएफिशियंट्स ऑफ दिस x is equals to 0 म्हणजे 2 plus 3 minus 5 is equals to 0. म्हणजे या पॉलिनॉमियलचा पहिला फॅक्टर काय असणार तर x minus 1 असणार आहे आणि सेकंड फॅक्टर आपण सिंथेटिक डिव्हिजनने काढत असतो. तो किती मिळणार तुम्हाला 2x square plus 5x plus 5 and that's equals to 0. Okay, and here you will get the first point is x minus 1 is equals to 0. It means that x is equals to 1. Okay, and what about the other? The other 2x square plus 5x plus 5 has no real roots. म्हणजे आपल्याला पहिला पॉइंट हा त्यांचा या दोन्ही कर्वचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनचा पहिला पॉइंट किती मिळणार तर x is equals to 1. To find out the next y coordinate, substitute the value of x in this equation, then you will get here y is equals to 1 square upon 2, that is y is equals to 1 upon 2. म्हणजे हा 1 upon 2 हा आपल्याला इथे पॉइंट मिळाला. Okay, now we'll find out differentiate the first equation with respect to x. Okay, implicit function है तो derivative of x square is 2x, derivative of 2y is 2 into dy by dx. Therefore dy by dx is equals to x. Therefore m1, the slope is m1 is equals to dy by dx at the point 1 comma 1 upon 2 is 1. Substitute the value of x, m1 is 1. For the second curve, again differentiating with respect to x. Okay, therefore 6 times dy by dx is equals to derivative of 5 is 0 minus 2x cube. It means that 6x square. Therefore dy by dx is equals to minus x square. And at the point 1 comma 1 upon 2, if we substitute x is equals to 1, it means that minus 1 square, that is equals to minus 1. And this is the m2 and हा किती आहे तर m1 आहे. Okay, it means that the product of the slopes that is equals to minus 1 and hence the tangents are perpendicular. Okay, त्या दोन्ही tangents कशा तर त्या perpendicular आहे. It means the angle between them is a 90. It means pi by 2 and hence option D हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Next question. The angle between the tangents to the curve y is equals to x square and y square is equals to x at 1 1 is. आपल्याला तो angle find out करायचा आहे. First y is equals to x square, differentiate this with respect to x. dy by dx is equals to 2x, m1 is equals to dy by dx at the point 1 1 is 2. Okay, next y square is equals to x, differentiate this with respect to x. 2y into dy by dx is equals to 1. Therefore dy by dx is equals to 1 upon 2y. m2 is equals to dy by dx at the point 1 1 is equals to 1 upon 2. Let theta be the required angle and therefore tan of theta is equals to in mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. And if we simplify it, substitute the value, that is the value of m1 is 2, m2 is 1 upon 2, then you will get after simplification 3 by 4. And hence theta is equals to tan inverse of 3 by 4 and hence option D हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. Next example. If the line y is equals to 4x minus 5 touches the curve y square is equals to px cube plus q at the point 2 3, then which equation will be satisfied? Okay, त्यामध्ये आपल्याला कुठलं इक्वेशन इथे मिळू शकते. पी आणि क्यू मधलं रिलेशन कोणतं करेक्ट असू शकते. The slope of the line y is equals to 4x minus 5 is 4. Okay, this line touches to this curve at this point. Okay, and next y square is equals to px cube
plus 2. Now differentiate this with respect to x. The derivative of y square is a 2y into dy by dx. Derivative of px cube is a 3px square. Okay. At the point 2, 3 dy by dx म्हणजे काय या पॉइंट ही जी लाईन आहे ती कुठल्या पॉइंटला टच होते 2, 3 ला and therefore at the point 2, 3 dy by dx means what? The slope of the line is a 4. And now substitute x is equals to 2, y is equals to 3 and dy by dx is equals to 4 in this equation. Then you will get the value of p. Okay, इथे p ची value तुम्हाला तिथे मिळेल आता. And therefore p is equals to 2. Okay, p is equals to 2. This is first one. Next, we know that the 2, 3 lies on this curve. p ची value आपल्याला माहिती आहे. Now we can find out the value of the q. Substitute here. X is equals to 2, y is equals to 3 and p is equals to 2. Then you will get the value of q is equals to minus 7. Here p is equals to 2, q is equals to minus 7. कुठलं equation satisfy करतं ते आपण बघणार. And that is the second option, that is option B satisfies. Here p is equals to 2 and q is equals to minus 7 and hence we have 7p plus 2q is equals to 0 आणि इथे B हा ऑप्शन या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. And in this way we have completed here the third lecture on applications of derivative. या चॅप्टर मध्ये देखील मी 200 एक्झाम्पल्स घेणारे रोज माझं एक लेक्चर आहे. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा आणि तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.